Die not aber dem Negrig Ehrenfuls were ungemlich still. Keen Windhauk, keen Tierlot, nur der Himmel, aber den ein leuchtender Komet zog. Die alten sagten, ein solches Zeichen bedeutet Wandel, Tod oder Gebert, Krieg oder Gnade.m. Geheimen Gemmig der Königin Alwena, erfüllt ein leiser Schrei die Luft, das Wienen eines Neugeborenen. Nicht im physischen Schlafmich, nicht unter dem Blick der Hafris, sondern heimlich, verborgen. Denn dieses Kind dürft nicht existieren. Lenara, Alwenes engst vertraut, hielt das Mädchen in den Armen. Sie lebt, sie ist stark. Flüstert sie. Die Königin, bleich und Urschkipf, streckt zitternd die Hand nach ihr Tochterhaus. Triggenen liefen aber wingen, mein Licht, mein Vergen. Denn der König war nicht der Vater, es war Elric, ein einfacher Ritter. Ein not der Verzweiflung hat Alwena in sein Arme geführt, und dieses Kind war das still Ergebnis. Da im Reich der Gesetz schuld nicht das hers, sondern das Blut, und ein unheilliches Kind bedeutet Skandal, Thrandralust, weil ich sogar tat, du musst sie fortbringen. Flüster Alwena. Lenar sickert, das sie wust, es gab keinen anderen Weg. Sie wickelt das Baby im Leinen, legt ein alter Brosch mit dem Wappen von Haus Dornar bei, und verschwand in der Nacht. 3 Tage ritt sie durch Wälder, aber floss bis sie. Das Kloster Lichtburn erreicht. Dort nun deuteten das Kind schweigenden. Wie heißt sie? Fragt sie. Lenar schlacht. Leona. Leona wuchs unter stillen Mauern auf. Zwischen Namen und Krudern, Gebeten und Geschichten. Sean. Als kein war sie anders, klug, ruhig, wissbegierig. Sie sprach mit dem Vajalm, heilt verletzt die Tier und stellt Fragen. Die keine der Schwestern beantworten konnt, niemand sagt wo sie kam. Das sie spürt is, ein Tilvaner gehört wo in der Schindat im 18. Geburtstag rief die alte Tissen sie sich. Mit zitternden Fingern überreicht sie ihr ein silbernes Medaillon, deren ein verbliche Nachricht von Königin Alwena. Für mein Kind, geboren und still, bestimmt für Wahrheit, und die was Leona, ihre Vergangenheit war kein Erdem. Sie war Tochter einer Königin, verstogen, aber nicht vergessen, und sie war zurückkehren. Nicht für RACHE.SOND, ihren für Gerechtigkeit. Seit jener Nacht der Offenbarung war Leona nicht mehr dieselbe. Die Wortdrübtissen hatten in etwas direkt, an Wahrheit, die nicht mehr schweigen wollte. Sie verbrachte der Theologie in der Klosterbibliothek, las alte Gesetz, Chroniken. Aber das Königshaus, Geschichten aber vergessen urban, besonders des Gesetz des reinen Bluts faszinierte sie, ein Kind, das nicht alle geboren wurde, dürft niemals den Thron besteigen. Selbst wenn es negliges Blatt in sich trug.doch Leona spürt, das Recht und Gerechtigkeit nicht immer dasselbe waren. Die Schwestern unterrichteten sie heimlich weiter in Diplomatie, Rhetorik, Heilkunst. Schwester Agatha, eins Botschafterin, lehrt sie, wie man MIT-Worten kämpft. Schwester Leora siegt wie man MIT einen Blick vertrauen gewinnt. Wenn du zurückkehrst, sagt Leora, dann als Heilerin. Nicht als Feindin, Leona lernt, sich zu verstellen. Sie abt einfach. Sprache, gümlich Haltung, das Bild des Schweigens. Denn sie wusst, wenn sie den Hof erken wollt, dürft niemand sie erkennen, bever ihr seid war. Manchmal verbrach sie im Garten, den Blick gen Himmel gerichtet. Bin ich bereit? Flüstert sie dem Wind zu, und immer war die Dieses. Gefühl, not schmeckt. Bald dat dann, eines Morgens, als der Nebel schwer auf dem Tal lag, stand sie auf, kleidet sich schlicht und schnürt einen kleinen Beutel. Das Medaillon trug sie nah am Herzen. Sie verabschiedet sich ohne viel Wort,
nur Schwester Leora umarmte sie lange. Was wirst du tun, wenn du wir dennen stest, die dich eins verstogen haben? Ich werd sie ansehen, sagt Leona Lies. An innen zeigen, dass ich aber habi, an meit tiesen werten ging sie fort. Keine Krone auf dem Haupt, kein Schwert in der Haft, nur Wahrheit an ein Hers, das den Sturm kennt. Die Hauptstadt von Ehrenfels lag unter einem grauen Himmel, als Leona sie zum ersten Mal betrat. Ihr Turm ragten stolz über die schiefen Dächer der Altstadt hinaus. Dort die Mauern wirkten kalt, wie ein einst lebendiges Herz, das verliert. Hat zu schlagen. Leona trug ein einwegs Leinengewand und hat ihr Haar zu einem losen Zopf geflochten. Niemand sah in eine Verlorini-Prinzessin. Sie war ein Riesende, ein Kräuterkundig, ein von vielen, die kommen, in der Stadt Arbeit oder Antworten zu FIND, und dort, sie fand Unterschlupf in einer kleinen Herberge nahe dem Slitchentor. Die Wirtin, ein resolut Frau mit mutten Augen, bat ein Zimmer gegen helfender Kutsch. Leona Namen nicht aus Not, sondern unauflich zu bleiben. Sie wusste, Beobachten ist der erste Schritt zur WAHRHEIT, dat in den folgenden Tagen erkennt. Sie die Stadt, sie hört die Himmler flüstern über die Krankheit des Mix. Aber seine Schwester Herzigen Ismara, die Zunamen Sitzungen des Rats. Bernam, ein Kronprinz Lauren, einen jungen Mann, der kaum gesessen wurde, stets blass und still, wie dem Palast patrouillierten watchen, kein Lächeln, kein Licht, der Hof war ein Festung aus Glas, sehr brechlich, aber undurchdringlich. Leona wusste, sie brachte einen Vorwand, Hinzugelingen. Und so erinnerte sich an etwas, das sie im Kloster gelernt hat, Hofastrologen. Dies alten Männer sagten oft nicht besonderen Kräutern für Trank und Dutungen. Sie mischt aus Lavendel, Eisenkraut und getrocknetem Mohn, ein Kleinsalb gegen Unruhe und Schlaflosigkeit, ein altes Rezept von Schwester Leora. Dann schrieb sie einen Brief in den Hof, und den geschützten Astrologen Meister Baldieren, eingeb aus den Bergen. Für Klarnacht und ruhig Gedenken, zwei. Tage später kam ein Boot, der Astrologe hat Interesse und lud sie zum Hof ein. Nur Kurs warnte der Boot und ohne Fragen. Als Leona das Tor zum Palast durchtritt, spürt sie ihr schneller schlagen. Nicht wie Angst, sondern weil sie fühlt, dass sie zurück war. Nicht, wo sie geboren wurde, sondern wo ihr Schicksal war tied. Meister Baldurin war alt, aber nicht blind, nahm dieselbe Inkigen, rock deren, nicht langsam. Dann sah lange in die Augen. Du bist nicht, was du vergibst du sein, sagte Lies. Leona schwieg, aber du bist auch nicht hier, zu zerstreuen. Nein, flüstert sie. Ich bin hier, zu erinnern. Drehte sich zur Seite, dann beobacht, rasch, an wenn du findest. Was du sagst, komm zurück. Und so begann Leonas Leben im Hof, im Schatten, schweigend, lernend. Niemand kennt ihren Namen, da. Sie trugen bei sich. Bald wird das Schweigen enden, ***. Es war ein früher Morgen, als Leona zum zweiten Mal den inneren Hof des Palas betrat. Der Stein unter ihren Füßen war kalt. Dort die Luft roch nach Lavendel und Eisen, ein Mischung aus Königswort und Vergangener. Glory, sie hat sich inzwischen einen Platz als Helferin der Hofastrologen erarbeitet. Still, unauflich. Das stets präsent. Sie bracht Trank, sortiert Sternkarten, belauscht Gespräch. Und sie lernt schnell, der Hof war kein Ort der Ehre, sondern ein Labyrinth aus Masken dort, und diesem Morgen skickt Baldurin sie mit alten Schriftrollen in. Die Bibliothek des Palasts. Ein Raum aus Stein und Schatten, gefüllt mit Jahrhunderten Wissen,
ungeagimnisen. Dort traf sie zum ersten Mal, eine Frau, thought Victor Halton. Rot braunem Haar en Augen, so grun, wie das Moos en den Waldern vom Lichtbrunn. Ihr Kleidung. Schlicht, aber edel, under stem scharf wie ein Klinge. Seid neu, sagt sie ohne aufzublicken. Nicht aus dem Süden, auch nicht vom Hof. Ihr Gang ver Uke, Leona antwortet nicht. Sie west, schweigen wir auf die besser Waf, die Frau sah auf. Ihr Blick traf Leona wie ein Stick. Ich bin Serana von Albrecht, Berührende de Kronrats. Sie legt die Feder bei Sight. Underside, nur ein Helferin, erwidert. Leona ruhig. Ich bringe Text für Meister Baldurin. Serana's Augen wären sich. Habt etwas in you, etwas vertrauts. Wurde Gemmels and Ehrenfols, bever in den Palace can't? Nein, lag Leona, nein, dort ist in her Bett. Serana's Blick schien tiefer zu gehen als was sie, das sich hinter. Dem schlichten Kleidung geschich verbarg. Die Gefgrillitür were als Jeeds TTENTAT dot in den folgenden Tagen begegneten sie sich immer wieder. In Besitzungen in der Bibliothek. Serana sprach oft bockufig, stilt Klutschfragen. Schien zu prüfen, ungleichzeitig zu beschätzen. Leona begann, sie zu beobachten. Serana hat Einfluss, aber keine Angst. Sie war die einzige Frau im innersten Kreis des Hofs under Wertrag gewickt, selbst bei der Herzigen, einmal. Spettabens im Rosengarten sprach Serana sie erniet ich habe ihr Handschrift gesehen, sagt sie. Sie erinnert mich an jemand anderen, jemanden vom Hof. Fragt Leona vorsichtig, nein, jemanden. Den Mann zu verdressen versicht hat. Sie schwieg, dann führt sie ließ hinzu. Die Königin, Leona erstarrte. Serana sah es. Seid nicht einfach irgendwo Helferin. Stimme war. Weich, aber fest. Was auch immer sagt, seid vorsichtig. Hier im Palast hungern viel noch matcht. An manch sind bereit. Eils davor zu ten. In dieser Nacht kann Leona kaum schlafen. Serana war gefgrillig, nicht weil sie einfinden war, sondern weil sie so viel verstand. Vielleicht war sie die einzig, der Leona eines Tages vertrauen KONNTA.DOCH, noch war Jesu FRH, noch war sie die Frau ohne Namen, aber bald. War der Name eils verndern, ***, die Nacker kam wie ein Windstoß durch einen stabigen Raum. Der König lag im Sterben. Leona hört es zuerst als Gerücht, Geflüster in den Fluren, zwischen den Hofdienern. Da je öfter sie es hört, desto klarer wurde, es war keine Spekulation. König Ulrich, einst als unerschütterlich beacon, war schwach. Sehr schwach, Serana bestiegt es eines Morgens in der Bibliothek, mit gesenkter Stimme. Ist. Kaum noch, hat Schmerzen. Ungeed not desselben Fiebertrichum. Sie sah Leona lange en flüstert Namen, die nicht mehr genannt worden dürfen. Leona spürt, wie sich ihr Magen zusammensagt, hat der König. Etwa von getrimmt? Oder von Alwina? Sie wagt es nicht zu FRAGEN.EINIGETG später wurde Leona zu Meister Baldurin gerufen. Seine Stimme war ernst. Ich habe dem König ein altes Schlafmittel gemischt, da es war kaum noch. Es ist, als würde etwas anderes in seinem Blut wirken, etwas, das ihn von innen heraus zerstört. Leona stalkt. Meine Gift? Ich sagt Baldurin leis, das German den Tag nichts will, aber langsam, ohne Aufsehen. Ohne offenen Mord. Legt ein klein Schäl in mein Rückstanden wie Ohr. Siehst du dies Dunkelmini? Das ist kein Kraterist. Das ist Ristalb, ein selten Substanz.
Die in kleinen Dawson, den Körper lähmt und den Geist trappt. Leona erinnerte sich an die Klosterlei. Ristaub war schwer zu erkennen, wirkt langsam, aber unumkehrbar, wenn unentdeckt. Heit zuging zu seiner Nahrung, fragt sie, nur ings vertraut, die Hofgekin. Der persönliche Diener, an Assassin, Serana, Leona erstardi. Nein, niemals, sie word, ich sage nicht, dass sie es war. Aber wenn du vertraust, dann sprich mein Ear. Am Abend fand sie Serana im Rosengarten. Es war kalt die Rosen, verwelkt. Nur ein roter Zweig hielt sich, trotzig und schön. Ich weiß, dass etwas an, begann Leona, aber mich. Aber ich muss you jetzt etwas fragen. Serana wani sich nicht ab. Der König stirbt. Das wissen wir beid. Und ja, ich glaub, es ist kein natürlicher Tod. Hätte zugehen, begann Leona vorsichtig. Serana lächelte traurig. Und deshalb vertigst du mich? Leona senkt den Blick. Ich will nur verstehen, wenn ich trauen kann. Serana. Trat einen Schritt näher. Den so, ich dien nicht dem Thron. Ich dien der Gerechtigkeit. Wenn jemand den König vergiftet, dem nicht, weil krank ist, sondern weil so viel weiß. Was weiß fragt Leona, vielleicht. Dass du lebst. Leona stand lange still, nach dem Serana gegangen war. Der König kennt ihren Namen, oder zumindest Gesicht. Vielleicht hat sie erkannt bei einem flüchtigen Blick. Vielleicht rief. Deshalb im Schlaf nach geisternder vergangeit das stimmt. Dan war sein Tod nicht nur das. Und eins lebens dat sonder und das enter Wahrheit. Und das darf sie nicht zulassen. English Summary, Chapter 5. The king is dying, not from illness, but from slow, deliberate poisoning. Leona and the corridor. Astrologer discovers signs of tampering. Suspicions rise, including briefly against Serana. But Serana declares her loyalty to justice and hints that the king may know Leona is alive. Es recurs via our Morgengrauen aus der Raufkom. Meister Baldurin skickt Leona einem Fläschchen in die königlichen Gimcher. Der König hat wieder ein unruhig Nacht gehabt. Baldurin war beschäftigt dem Rat, an Leona still. Unzuverlässig. Dürften zum ersten Mal das Allerheiligt betreten. Das Schlafmatt der Königs war kein Ort der Macht mehr. Es war ein Schatten seiner selbst. Dick verhängt verdunkelten die Fenster. Ein schwacher Kirketer Duft lag in der Luft, und in einem großen Himmelbett. Bleich in Nassgesicht lag der Mann, der einst das Reich mit eiserner Hand regiert hat. Tag Ulrich. Leona trat vorsichtig näher. Ihr schlug bis in die Fingerspitzen. Sie hadden nie bewusst gesehen, und da war vertraut. Sein Stirn war von Falten gezeichnet, sein Blick trub, aber in seinen Zügen erkennt sie etwas. Eine Verähnlichkeit mit sich selbst. Mit dem Bild ihrer Mutter dort, murmelte unverständlich. Dann, plötzlich, fnetten sich seine Augen klar. Watch da starrt sie an. Leona stand da start, flüstert da Adam stalkt. Magist sagt sie vorsichtig und senkt den Blick. Ich kenn dieses Gesicht, murmelte der König. Sein Stimm war brechig, da in seinen Augen loderte etwas auf, eine Erinnerung. Oder war es schuld? Streckte die Hand. Als wall über die Wing streichen, da sein Finger zitterten zu sehr, were. Bist du, fragt heiser, bist du t? Leona antwortet nicht. Sie kann nicht. Ihr Körper gehört ihr nicht mehr. Die Wort lagen auf der Sand, da sie blieben dort, schwer wie Leida an ihr Turfenit sich. Ein Wächter trat ein.
Leona zog sich hastig zurück, verniet sich, unverschwand und dunfleur. Bever German fragen stellen kant. Draugen raster hers, hat sie erken. Nicht beim Namen, aber im Gesicht, in halten. In dem unausgesprochen Band, das sie verband, sie dacht in Serranas Wort, wenn es stirbt auch die Wahrheit, und plötzlich verstehen sie, schweigen where nicht linger schützt dort is. War Gefahr für das Reich, für els, was not common salt. Asterisk, nach der Begegnung MIT dem Krieg ließ Leona keine Ruhe mehr. Sein Augen verfolgten sie im Gedenken, nicht aus Zorn, sondern aus Schmerz. Hat sie erkannt? Vielleicht nicht als Tochter, aber als Echo einer Wahrheit, die lange verdrängt hat. Sie muss mehr wissen. Nicht nur über ihn, sondern aber immer. Serrana war dabei ein still verbandet Juden. Sie stellt keine Fragen mehr, sondern Hafen mit Blicken in die Tungen. Und uns abends führt sie Leona in einen kalmen Notch, genetsten Flügel der Palastbibliothek. Hier, sagt Serrana, die Privatarchiv der Emiligen Königin. Das niemand betritt diesen Trakt, da ich habe etwas gefunden, das, wie liegt, für dich bestimmt war, hinter einem schweren Riegel, verborgen durch ein altes Wandtuch, fand Leona ein kleines Fatsch, deren ein in Letter gebundenes Batsch, von Seitenstab gesegnet, der Name auf dem Einband war verbleichen dort aber der Erst. Ein Trick begann mit klarer Handschrift, ich schreib dies nicht für mich, sondern für das, was aus mir geboren würde. Es war das Tagebuch von Königin eine, stundenlang las Leona, sie spürt Zeil wie ein Echo ihres eigenen Herzens. Mutter hat sie nicht vergessen, im Gegenteil. Sie hat sie geliebt, beschützt, GOPFERT dot in den Einträgen beschrieb eine, Einsamkeit im Hof. Die kalte Knicks, die Kontrolle der Herzigen. Und dann, die Begegnung mit Illyric. Ein Ritter an a Ring, aber mit einem Herzen. Wie ich es nie zurückgespürt habe, schrieb sie. Ein Nachtlang war ich nicht Königin, sondern Frau. Dann, die Schwangerschaft, die Angst, die Flucht, die Entscheidung. Leona las mit zitternden Fingern. Ich wollte dich nie verlieren. Doch das Gesetz ist härter als dein Lieb. Ich bet, dass du eines Tages zurückkehrst und deinen eigenen Weg findest, nicht als Königin, sondern als Wahrheit, Tränen liefen über Leonas Gesicht. Es war nicht nur das Vermächtnis ihrer Mutter. Es war a UFTRG dot im letzten Eintrag warnte Alwina eindringlich wie eure Ismara. Sie weiß es, sie hat es immer geht, und sie wird es tun, die Wahrheit zu verhindern. Selbst den König hat sie gegen mich gewendet, glaub, dass kein Gestor bin. Ich glaub, das bricht in, Leona schlug das Buch zu. Hers pocht wild, jetzt hat sie es, einen Beweis. Nicht nur für Herkunft, sondern für den Verrat, der das Reich vergiftet hat. Ein Beweis, der Herzigen Ismara gefgrillig werden konnt, dass sie was Deutsch, war so etwas in der Hand heilt, lebt gefgrillig, und so steckt sie das Tagebuch vorsichtig in ein Touch, versteckt dies unter den Diliners kleinen Raums, und ging hinaus, die Vergegenheit hat gesprochen, jetzt war sie bereit, für die Zukunft zu kämpfen, asterisk, es war, Alas, heit Gemmen einen stillen Alarm ausgelöst. Seit Leona das Tagebuch gefunden hat, veränderte sich die Atmosphäre im Palast. Blick wurden länger, flowery leerer, und hinter häflichem Lächeln verbarg sich Misstrauen. Serrana bemerkt dies Sorst. Du wirst beobachtet, seit sie ins Morgens ließ. Ismara spürt, dass etwas in Bewegung ist. Sie weiß noch nicht was, aber sie sagt, wie viel weiß sie über mich? Serrana sah sie ernst und vielleicht nicht deinen Namen.
Aber das du gefgrüßt bist, das hat sie erkannt, Leona begann. Weed zu enduren, sich unaufliger zu bugen, Aufzeichnungen doppelt zu verstecken. Das sie wusst, wenn man Beweis besitzt. Word man zur Ziel schreibt dort in der dritten Nacht, nach dem von de Tagebuchs passierte ist dort. Leona kehrt spät von der sternen Wort zurück, als sie schritt hinter sich hört. Sie schwör für einen Diener. Sie ließ für einen Wächter. Sie drehte sich nichts dort dann, aus dem Schatten, ein Büging. Ein Mann stürzt auf sie zu. Dolch in der Hand, das Gesicht unter einer Kapuze verborgen. Reflexartig which Leona zurück, der Dolch schmidt nur. Gewinnt. Sie stolpert viel, da bever der Angreifer nicht zestigen kann, ein Schrei. Halt! In Namen des Hofs. Zwei Watchen stürsten aus dem Seitengang, Ingfert von Serrana, die Angreifer flohen. Einer entkam, einer wurde gestellt. Leona zittert am Boden, das Herz hämmert in der Brust. Du lebst, sagt Serrana atemlos. Das ist alles, was zielt. Der Jeffas Mann wurde wirr. Ein Zeltner. Ausgebildet, schweigsam, da unter Druck bratscher ein. Ich weiß nicht, wo sie ist, flüstert Ich sollte nur verhindern, dass sie is Wort. Wer hat dich geschickt? Fragt Serrana, der Mann schwieg, dann ein. Einziges Wort, Ismara. Leona stand im Fenster des kleinen Zimmers, sah hinaus auf den Hof, wo die Schatten der Watchen über das Pflaster zogen. Hand lag auf dem versteckten Tagebuch. Noch zittert sie, nicht wie ihre Angst, sondern wie ihre Gewissheit, sie war nicht mehr nur Beobachterin. Nicht mehr ein Geist aus der Vergangenheit, dort sie war jetzt ein Bedrohung, eine Wahrheit, die sich nicht mehr aufhalten ließ. Der Tag nach dem Attentat war still. So still, als heit der ganz Palast den Atem einschalten, Leona trat in den Rosengarten, wo sie Serrana erwartet. Der Himmel war bleigrau, kein Windhauch bewegt die welken Blätter. Serrana kam im Mädchen Schritten, da her Blick war fest. Der Söldner ist verschwunden, sagt sie ohne am Schweif. Noch bever der Hofrichter eintraf. Leona schloss die Augen. Ismara las keine Spuren zurück. Serrana trat Was auch immer du tust, zu is jetzt. Den Morgen kann ich so spät sein, Leona nickt. Dann bring mich zu Meister Balderen begleitet sie durch die geheimen Gänge des Palasts. Durch einen alten Verbindungstunnel erkannten sie die königlichen Gämter, ohne von Watchen gesehen zu werden. König Ulrich lag schwacher denn je. Sein Haut war grau, die Lippen trocken. Da als Leona eintritt, verniedert die Augen und sah sie in ohne zu blinzeln. Du bist dort zurück. Diesmal wich sie seinem Blick nicht aus. Ich bin Leona, Tochter von Alwina, der König schluckt. Tränen stiegen in seinen Augen. Ich dacht, du siehst tot. Ich ließ es zu, ich refuge. Wird gebrochen, sagt sie ließ. So wie sie, ein zitternde durch. Seinen Körper, ich habe drage geschwiegen. Aber mein Schweigen hat dieses Reich krank gemacht. Leona zog das Medaillen unter ihrem guten Herver. Dann das Tagebuch. Sie legt beides auf sein Nachttischchen. Die Wahrheit lebt noch, sagt sie. Aber sie braucht der Stimme. Der König sah sie lange an. Dann griff mit zitternder Hand nach dem Tagebuch. Ich würde sie schätzen. Flüsterte, Veo Ismara, veo dem Gesetz, und das Reich? Fragt Leona dort at mich schwör. Wenn du es willst, wirst du es heilen. Noch in derselben Nacht ließ den Thronrat rufen. In seinem Namen, nickte fettlich, aber. Offizial. Und dort in einem alten Steinsaal mit rasches Rösterdeck, stand Leona das erstmal mit dem Schatten. Ich bin Leona von Dornar, sagt sie klar, Tochter der Königin.
Verstogen, aber nicht gebrochen, einrannen ging durch die Reihen. Serana stand in ihrer Seat, berührende Bunso. Und der König, schwach, aber watch, sprach die entscheidenden Wort. Sie ist mein Urban, nicht nach Blatt allein, sondern nach Wahrheit. Und in diesem Moment begann sich das Reich zu wand, ne CHT, mit einem Schrei, sondern mit SCHW dot asterisk die Nachricht verbreitet sich schneller als der Morgenable. Der König hat gesprochen. Nicht über Krieg, nicht über Reformen, sondern über Blut, über Schuld. Und über Leone, die Verlorini TOCHTER dot im Palace verstammten die Jange. Und in der oberen Kammer der Herzogin Ismara klirrt ein Tass zu Boden. Als ein Diener flüstert, die Tochter lebt. Ismara erhob sich langsam. Ihr Blick war kalt. Ihr Stimme schärfer als Jeeds Schwert. Dann wird sie sterben. Diesmal entjoltet, noch am selben Tag rief sie ihr Vertrauten zusammen, adlige, die ihr seit Jahrzehnten treu schworen. Der König ist schwach, sein Bastardtochter noch schwacher. Wenn wir jetzt handeln, gehört das Reich uns. Ein Plan wurde geboren, ein Staatsstreik im Schatten der Krankheit. Wenn der König schlief und das Volk noch zweifelt, sollte Leone verschwinden. Für IMMER.DOCH diesmal war sie nicht allein. Serena hat bereits Boten ausgesandt und alte Verbundet. Und Familien, die allweine eins unterstützt hatten. Meister Baldurin ließ das Tagebuch der Königin vervielfältigen. Kopien davon verteilt ein einflussreich Chef in den Grenzregionen. Leone selbst trat vor das Volk, nicht in königlichem Gewand, sondern in dem Leinenkleid, das sie im Kloster getragen hat. Auf dem Marktplatz von Ehrenfels sprach sie laut und ruhig. Ich bin nicht hier, mein Krone zu tragen. Ich bin hier, mein Versprechen einzulösen, für meine Mutter, für die Wahrheit, und für Yuka. Und das Volk hörte so nicht. Aus Flecht, sondern aus HOFNUNG dot Internat. Als der Aufstand beginnen sollte, erten Alarm im Slitchenflügel des Palasts. Soldaten der Herzogin versuchten, das Tor zu stürmen. Dass sie trafen auf Widerstand. Die Königsguard hat sich auf Leones Sieg gestellt. Der Hauptmann einstem, gut, ich dien nicht dem Blatt, ich dien dem Gewissen. Ein Schwertgicht und Brandy in den Fluren des Schlosses. Kurs heftig angenäht, Ismara wurde gestellt, noch bever sie fliehen konnt. Im roten Saal des Thron stand sie Leone gegenüber, bleich, aber voller Zorn. Du bist nichts, zischt sie. Ein Fehler, eine Erinnerung, die hat gelöscht. Worden Salin, Leone trat ruhig nach. Ich bin das, was du nie habest, an hers. Die Herzogin lacht bitter. Das Reich wird dich zerrigen. Da daten watchen und adlige ein. Viel im Tagebuch in der Hand. Und unter ihnen, Kronprinz Loren. Der Bisling schwieg, nun mit fester Stimme sagt. Das Reich hat bereits geholt. Und es hat dich verwerfen. Es werden verbend, nicht hingerichtet. Den Leone glad. Das Neb mehr verndert als Rauch, und wenn die Sonne aber Ehrenfuls aufging, was das Reich, das letzte Spiel der Herzogin war verloren, und die neue Zeit hat begonnen, asterisk, 3 nach dem Fall der Herzogin, ruht das Königreich in einem Zustand zwischen Schweigen und Hoffnung. Die Schlacht war vorbei, dass die Wunden blieben. Nicht in Körpern, sondern in Herzen, in Geschichten, in Vertrauen. Leone sah im Fenster der königlichen Gebscher. Ihr Blick ging über die Dächer von Ehrenfels. Der Himmel war klar, und die Morgenson berührt die Stein wie ein sanft Hand. Ein Boot trat ein. Der König ruft Yuke. König Ulrich war blasser denn je. Sein Körper zerbrechlich, da sein Geist war hell.
neben dem standen Baldurin, Serana und Kronprinz Loren. Schweigend, wortend, dieses Zeit, sich der König ließ. Für das, was ich so lange hinausgesickert habe, Leona Trattner, du trickst nicht nur das Blut deiner Mutter, für fort, du trickst Zurück, Gut, an der Wahrheit, erblickt zu den Inwissenden. Ich Ulrich, von Ehrenfalls, König des Nordens, bestem Leona von Dornar, zu meiner Nachfolgerin, als Königin von Ehrenfalls. Might Zestiming means Sohns Loren, der en Erisi als Huter de Reichsrat stiernen Word, Loren Trat Vior, Vernit Sitch, ich habe nie das Gewicht der Chronik gewollt. Aber ich word mein Schwester unterstützen, immer true, might hers, Leona at me tief. Ich bin keine Königin des Bluts, ich bin Tochter der Wahrheit, der Königlichalti. Den wirst du mehr sein als Jed wie dir. Die Krönung fand en Tag der Frühlingsen statt. Im großen Saal des Volks, nicht in der goldenen Halle, kein Prunk, keine Fanfaren, nur Kursen, Stimmen und das Licht der aufgehenden Sonne. Das durch das Glas fiel und sie wie ein Heiligenschein umgab. Leona trat barfug wie das Volk in einem einfachen Wagen gehend. In ihren Händen das Tagebuch ihrer Mutter, nicht als Waff, sondern als Versprechen, Serrano legte die Krone auf. Keine aus Gold, sondern aus Silber, schlicht geschmiedet, mighty einem einzigen blauen Stein. Wirst du Ehrenvolls dernen nicht regieren? Fragt sie. Ich würde dies lieben, antwortet Leona, anschätzen. Und so wurde Leona zur Königin. Gekrönt. Nicht durch Match. SONDERN, durch das Vertrauen eines Volks, das gelernt hat, wieder zu hoffen. Asterisk. 3th nach der Kronen wurde der Palast stiller als je zuvor. Kein Fest, kein Jubel, nur der Klang des Winds, der durch die offenen Fenster strich, als wolle Abschied nehmen. Leona sah in der Seat des Königs. Ulrich at mich schwör. Aber friedlich, same Hand lag in ihrer. Kein Zepter, keine Krone, nur Vater und Tochter, endlich virent, wenn auch so spät. Dien Mutter, flüsterte, ich weiß, sagt Leona Lies. Ich habe Juckabeit verraten, Ronalti. Und da hast du mir a lot, zur Schukerin, antwortet sie, dat ein schwaches Lächeln spielt sein Lippen. Du bist mehr Königin als ich die König war. Sein Augen schlossen sich. Und sein letzter Atemzug war kein Befehl, sondern ein Flüstern, Vergib. Und für, die nach seinem Tod waren gefüllt mit einfachen Zeremonien. Keine goldenen Scourge, keine Triumphzug. Auf Leonas Wunsch wurde der König im Rosengarten beigesetzt, dort, wo ohne einster Zeit verbracht, ein kleiner Stein, schlicht beschriftet, Ulrich, König, Vater, Mensch, Leona trat Amt nicht. Mädchen Kreten, sondern Meitzuren, sie rief ein Fake-Burger in den Palast. Hurtbauern, Soldaten, Witwen, Kindern zu. Sie dort streift Markt, gingen Schulen, speist MIT Heilern und Handwerkern. Das Tagebuch ihrer Mutter ließ sie öffentlich zugänglich machen in der großen Halle. Jeder dürft es lesen. Jeder dürft wissen, was verborgen worden war ein Reich heilt nur, wenn es weiß, wo es Jablutet hat. Sagt sie, Serrana blieb in ihrer Seat, als Berterin und als Freundin. Loren brenam den Rat des Nordens, mit ruhiger Hand und klarer Stimme. Und Leona? Sie regiert mighty Augen, die Jassen. Hatten, was Verlis bedeutet. Mighty einer Stimme, die einst schweigen musst. Und mightem Herzen, das wust, die war Match lied nicht im Thron, sondern im Mut. So wie ERGEBEN.JAHRE später ershalt man kindern die Geschichte von der Königin, ohne Namen, von Mädchen, das in stillgeboren, in Schatten aufgewachsen und
in Lixer Gecker or .eine, deine Herrschen wolte dot, und das großen Königin wurden, die Ehrenvolls zu Gecket hat.